So we sit still and listen close. He might even demonstrate that for us today. So what do you think, buddy? You want to show off for all my friends? How cool is that, right? Imagine, in the still of the night, the slightest sound would give away his location. Russell! Russell! Where are you? No, the kids wandered off again. Oh boy, I'm exhausted. And here we are in and around trees, catching flying insects, their favorite treat, without losing speed. Interactuando con los pájaros durante la presentación de este espectáculo. Así que por favor mantengan los pasillos libres. Si tienen niños muy pequeños, prepáralos ahora para la diversión del espectáculo de pájaros pequeños y grandes y de todos los tamaños, volando libremente sobre los visitantes y alrededor de ellos durante toda la presentación.